Sì, sì, qui si lavora tutti i giorni nel call center, a parte sabato e domenica mi pare che loro adesso non lavorano. Invece questi incontri anche online tutti i giorni avvengono qui. Sì, vi faccio vedere dopo. Sì. Greetings everyone. I want to thank everybody who joins us in this studio and those who joins us online in Ukraine Media Center Ukrinform. My name is Olha Tamanova and today we have invited you to talk about a very interesting topic. We will be talking about Russian influence and how it's being handled in Italy. Our guests today are the representatives of an Italian movement, Radicali Italiani, the party which is represented in Italian parliament, who actively counters the Russian influence which exists unfortunately in the majority of the countries of European Union. Why Radicali Italiani is interesting, I will tell you a couple of facts to get you more profound into the context. The movement Radicali Italiani supports since the beginning of the full-scale invasion. Radicali Italiani launched the multilingual call Putin in The Hague, and this political force got engaged in the case of Vitaly Markev, the National Guard serviceman. I hope you all remember the illegal arrest of our National Guard fighter, and Radicali Italiani were fighting to get him free. So I want to introduce our guest today. It's Massimiliano Iervolino, secretary of the movement Radicali Italiani, Giulia Crivellini, treasurer of the Radicali Italiani movement, and Igor Boni, the president of the movement. Welcome to Ukraine and thank you for being here with us in Kyiv. Thank you for your support. So let's start our conversation with the following. We know it's not a secret for anybody that pro-Russian lobby is present in European countries. So how you as a movement, as Italians, how do you fight this Russian influence, specifically in Italy? Our speakers are speaking Italian, so we need a little time for translation. Buongiorno, grazie per averci messo a disposizione questa bellissima sala. Per noi italiani oggi è un giorno molto importante perché è l'anniversario, il 25 aprile, della liberazione dal nazifascismo. First of all, I want to thank the organizers for inviting us, for having us here in this studio, and for us as Italians this day is very important. Abbiamo deciso come Radicali Italiani di festeggiare la nostra liberazione dal nazifascismo qui in Ucraina, perché la resistenza italiana che ci liberò da quella dittatura è molto paragonabile alla resistenza che oggi c'è in Ucraina per liberarci dal dittatore putiniano, Putin. We decided to spend this day here in Kyiv with you because what happened back in the day in our country, it may be similarly perceived as something that we've done in Italy when we got liberated from fascism, that you maybe celebrated the same thing in Ukraine when you get yourselves liberated from Putinism.
febbraio del 2022, cioè il giorno dell'infame invasione dell'Ucraina, della Russia in Ucraina, e viene dopo una serie di iniziative che noi abbiamo portato avanti. Si ricordava l'appello per l'incriminazione di Putin all'Aia, ci sono state tantissime manifestazioni in Italia proprio per la nostra solidarietà verso il popolo ucraino, e ci sono state altrettante iniziative che sono andate in questa direzione. We initiated the movement in February 2022. It was the beginning when we've seen what Russia is doing in Ukraine, or was doing in Ukraine, when Putin brought his troops here. There were manifestations in Italy, a lot of protests, and we were among the first ones who responded to Ukraine's call. E molti incontri con diverse ONG, poi se Giulia e Igor vorranno approfondire quello che ci siamo detti lo faranno sicuramente meglio del sottoscritto. A me rimangono impresse tre cose. Uno è vedere Irpin e quindi la ferocia assassina dei russi. We've been staying in Ukraine for 4 days now, and a little bit later my colleagues Igor and Giulia will be able to tell you what we've done here, but the impressions that I get is the three things. First of them is Irpin. Bandiera ucraina vicino a quella dell'Europa, che per noi è la battaglia più importante. The second thing I will remember forever is the Ukrainian flag that is standing by their European flag. Del genocidio dell'Holodomor, un genocidio che è conosciuto da pochissime persone e che invece dovrebbe essere un qualcosa di importante per tutti, proprio perché deve essere conosciuto. And the third fact that will remain in my memory forever is the thing we've heard. We've been hearing the evidences from the witnesses who told us about the genocide, and I cannot put it in other words than that. Gratitudine al popolo italiano e alle istituzioni italiane sia sulla questione delle armi che sulla questione riguardante gli aiuti umanitari. We were talking to a lot of people who extended their appreciation to Italy for our support, that we support Ukraine with weapons and with other means that we extend to Ukraine in this fight against Russia. Preoccupati rispetto alla situazione italiana. However, our same friends who told us about that, they expressed their concern with what's going on in Italy right now. Sappiamo benissimo che nel nostro paese per anni i media e le forze politiche hanno raccontato che Putin era un interlocutore affidabile. My apologies. In Italy, we've been hearing for a long time that Putin is a president who can be talked to, who can be negotiated with. Tranne noi che lo abbiamo sempre considerato un dittatore sanguinario.
And in Italy, many people were perceiving and keep perceiving maybe Putin as a man with whom you can come to some agreement, but we never trusted him. Che noi denunciamo i crimini di Putin, perché i crimini di Putin non iniziano nel 2022, ma c'è stata la Cecenia, c'è stata la Georgia, c'è stata la Crimea, c'è stata la Siria. Our response is that we know that Putin's crimes have not begun with Ukraine. It's not the last year. He started committing his crimes back in 1999 with Chechnya, Georgia, and Syria and Crimea, and we kept reiterating it on and on. Compagno Antonio Russo, c'è Anna Politkovskaya. Ricordiamo che a quel funerale di Anna Politkovskaya andò solo il nostro leader, Marco Pannella. And we know and we've seen this, how many journalists were killed within those years. Italian journalist Russo, Anna Politkovskaya, a Russian journalist who was supported by our leader Marco Pannella. Tutti questi crimini in Italia ancora esistono i pacifisti che inizialmente dicevano l'Ucraina si deve arrendere subito perché non resisterà 5 giorni. Oggi invece dicono che solo attraverso il non dare più armi si può arrivare a una pace. In Italia, until this moment, there is pacifism. The pacifism that we see now, not as a form of achievement of peace, but a form that says that Ukraine had to surrender. We've heard that Ukraine would not make it for 5 days and it would fall. But that was not true, and we were saying that way before. In concomitanza con il nostro viaggio in Italia è iniziata una raccolta firme portata avanti dall'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, da vari intellettuali, che prevederebbe l'abrogazione di quel decreto che permette al nostro paese di fornire di armi l'Ucraina. З нашим від'їздом в Італії With our departure from Italy, we started the campaign. The campaign which is aimed at gathering signatures not to deliver the campaign was started by the former mayor of Rome, Raggi. They were gathering signatures not to deliver more arms and weapons to Ukraine, and we insist this should not be happening. Di questo referendum, se questa iniziativa andasse in porto non scoppierebbe la pace, ma finirebbe l'Ucraina, e questo è un qualcosa che noi quando torneremo in Italia diremo ancora in maniera più forte. ми зауважили, ми побачили, що в Україні We've seen that in Ukraine there are also talks of referendum, and our opinion is that if this referendum is about to happen, if those signatures will be gathered, there will be no any explosion of peace, and the peace not only in Ukraine but elsewhere. Ne pensano di questo referendum due forze politiche che fanno parte dell'attuale maggioranza, quindi la Lega e Forza Italia.
in this regard, it's very interesting to me what do our political opponents think in Italy, like Forza Italia. È chiaro che un successo di questa iniziativa avrebbe un effetto domino in tutta Europa e questo è un rischio sicuramente da evitare. And what we're saying is that this referendum may have a domino effect for all of the Europe, and it's very undesirable for us. Proprio quello delle infiltrazioni russe per quanto riguarda l'informazione. Non dimentichiamo che nel decennio scorso, tra il 2010 e il 2018, avvennero diverse cose, l'elezione di Trump, la Brexit e l'appoggio diretto o indiretto dell'informazione russa rispetto ai partiti che in Italia si dicevano anti-euro, quindi Lega e Movimento 5 Stelle. That's why I can say that infiltration of the Russians into the information space is very extensive, not only in Italy. We've seen it from back in the times of Brexit in England when Trump won the election. It was going on in Europe and America, and we keep tracking all of those events, all that Russian infiltration. Per noi è stato un viaggio molto importante, molto probabilmente torneremo presto di nuovo in Ucraina, continueremo a sostenere la lotta di questo popolo, perché è solo sostenendo la lotta di questo popolo che sosterremo la lotta per l'Europa e per la libertà. Grazie. Right now I can say that for us this presence here, this visit to Ukraine is very important. I cannot say exactly when we would be able to come back, but our struggle will continue in Italy, and I can guarantee that to you. So thank you. Thanks everybody. Mr. Igor, what Mr. Massimiliano said to us, it creates some anxiety here in Ukraine. Signor Massimiliano, e quindi per noi è una cosa abbastanza preoccupante come per ucraini. Che cosa può dire lei su questo riguardo? Ваша політична сила, система. Your political force supports Ukraine on a systemic basis. Are there many such political forces in Italy, and what is the sentiment in Italy among the Italian people? Tantissimi italiani, lo sappiamo, ma se ci sono altri partiti come vostro in Italia e tanta gente che vi può sostenere? Noi il 24 febbraio 2023, a un anno dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia, abbiamo organizzato a Roma un'enorme manifestazione dove ha partecipato il vostro ambasciatore, l'ambasciatore ucraino in Italia, e tutte le forze politiche che sostengono l'Ucraina, con migliaia e migliaia di persone. Quindi esiste un pezzo importante del paese Italia che sa, che ha capito. On the 23rd of February, of the 2022, when that event was celebrated, it's been a year that the Russians attacked Ukraine, started the attack, the full-scale invasion of Ukraine. We organized a manifestation in Rome with thousands of people present there. There was your ambassador, the Ukrainian ambassador in Italy, present in that
manifestation and many more people who support us and support Ukraine. Abbiamo dedicato anche dall'Italia un anno fa questa data all'Ucraina, facendo un'iniziativa che è questa, che vi portiamo, un 25 aprile anche per l'Ucraina, con interventi di giornalisti, di opinionisti, di cittadini ucraini, di dissidenti russi, bielorussi, di cittadini georgiani, che hanno voluto insieme a noi dire che serve la liberazione dell'Ucraina, di ogni centimetro quadrato dell'Ucraina dall'invasione criminale dell'esercito russo. 1 year ago, on the 25th of February, we were also remembering about what was going on in Ukraine, so our initiative was to So we wanted to find out more details about what was happening, because there was a lot of journalists and just regular people from Ukraine, Belarus, Georgia, and other countries of former Soviet Union, and all of them, they responded to us. And this book right here is the result of their responses that we collected from those people who said that Ukraine has to be liberated, and every centimeter of Ukrainian land has to be liberated and should belong to Ukraine only and not to Putin. È stata citata dalla giornalista all'inizio, Putin all'AIA, la campagna che chiede l'incriminazione, che chiedeva l'incriminazione, il processo e la condanna di Vladimir Putin. Abbiamo raccolto 10.000 firme, anche di cittadini ucraini, l'appello era disponibile in 9 lingue, 10.000 firme che abbiamo consegnato alla Corte Penale Internazionale prima che arrivasse finalmente il mandato di cattura. And I want to highlight, in response to your question, that we gathered more than 10,000 signatures to have Putin's aggression condemned. And all those signatures, we send them to International Criminal Court even before they issued the warrant for Putin's arrest. Accoglienza da parte della vostra città, io dico della nostra città, di Kiev, eccezionale, bellissima, e gli esponenti politici, i membri del governo, le associazioni, le ONG che abbiamo incontrato, i giornalisti, ci hanno fatto un'accoglienza davvero straordinaria e certamente questi giorni rimarranno nel nostro cuore. And I want to say that these days that we've spent here in Kyiv, I want to assure you that Kyiv is our Kyiv too, because the people we've met, they will remain in our hearts and in our heads, and the struggle that is still going on and that we will support is our priority. In Italia, e lo abbiamo detto all'incontro che abbiamo avuto al Ministero degli Esteri, di attivare molti gemellaggi tra città italiane e città ucraine in vista, speriamo rapidamente, di una ricostruzione, di una fratellanza europea, di un nuovo inizio per il vostro paese. What we've proposed when we were meeting Ukrainian politicians, we proposed to establish this sistership between our cities, between our villages, and this initiative, I think, will be shortly supported by both parties. Consegneremo questa targa dedicata al sindaco di Kiev e in qualche modo il rappresentante della capitale dell'Ucraina, della capitale di uno Stato che ha dimostrato cosa vuol dire fare resistenza. E noi siamo qui oggi per sostenere
a pieno titolo, come si dice in Italia, senza se e senza ma, la vostra resistenza, la vostra liberazione, come è giusto commemorare la nostra del 1945, noi vogliamo la vostra nel 2023. E grazie. Я хочу вам And I want to say that this small symbol present here is for the mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, is the sign that the symbol that we remember that Ukraine should be free. And it expresses our interest in what's going on in the country and in Kyiv, and it all goes on the foundation of peace and our friendship. Miss Giulia, I cannot help but asking you about this picture. Where was it made? What have you impressed with while you've been staying here in Ukraine, and what will you tell the Italians as you come back to Italy? fatta e che cosa racconterete quando tornerete in Italia? Grazie anzitutto per questa ospitalità, grazie di cuore, e per quello che ci consegnate appunto una volta che torneremo in Italia. Siamo partiti dal confine tra la Polonia e l'Ucraina, dove solo formalmente termina l'Europa, e dove, lo dico soprattutto per l'informazione italiana, centinaia di donne, di bambini, di ragazzi oggi, ogni giorno, prendono un treno e dopo 4, 5, a volte 10, 11 ore raggiungono, tornano nei loro territori, nelle loro case. Quello che abbiamo visto è importante soprattutto per l'informazione italiana, che forse ancora non si rende conto di cosa significa una guerra. Перед тим, як відповісти на ваше запитання, Before answering your question, I want to say that our journey started with what we've seen in the border between Ukraine and Poland. We've seen a large number of women and children. Some of them were coming back to their homes. And I want to report this to the Italian media, because we were touched by it, the fact that life does not always happen in the way you want it, and the relocation of such humongous number of families is the sign that the aggression should be punished. Come questa foto cerca di rappresentare, sono territori che rappresentano la resistenza, la forza dell'Ucraina, e che dopo più di un mese di guerra è riuscita a liberare i propri territori. E oggi per noi, 25 aprile, questa foto è ancora più importante perché è simbolo di una appunto nuova resistenza e nuova liberazione. Abbiamo deciso di visitare quei luoghi, di farci raccontare dai ragazzi della Irpin Reconstruction Project cosa significa oggi ricostruire un territorio, non solo dal punto di vista degli edifici, ma anche del tessuto sociale e umano. As I said, we've been staying in Ukraine for a couple of days already, and that picture was made when we were on that day when we were visiting Irpin, and we made this particular photo in Borodanka, which for us is a symbol that can
be seen as the symbol of resistance. Resistance against what's going on. Over there we met some people with whom we were talking, and we met an organization which was interested in recovery, and not only in terms of architecture and reconstruction, but the recovery of the place, recovery of thinking, recovery of the country. And it should be a real big event here. Molte organizzazioni che si occupano di portare prove per il governo ucraino, per le autorità ucraine, ma anche per le autorità internazionali, dei crimini di guerra, e abbiamo terminato i nostri incontri con un formale incontro al Ministero degli Esteri. Attraverso questi incontri noi portiamo in Italia almeno 3 convinzioni che tramutiamo subito e tramuteremo in iniziative politiche. We had several meetings in Kyiv where we started talking about what exactly will be happening, and after the war would be over, in Ukraine we were meeting the organizations who document the war crimes that were committed by the Russians. So the 3 main events that we plan and we want to initiate in Italy are as follows. Formalmente all'interno dell'Unione Europea è stata una notizia molto positiva che sia stato riconosciuto come candidato l'anno scorso, nel giugno del 2022. Oggi il processo deve essere il più possibile veloce, perché questo rappresenterebbe non solo, soprattutto, un tassello fondamentale per l'Ucraina, ma anche, io credo, per l'Unione Europea. Sarebbe un'enorme conquista in termini di democrazia e di libertà, soprattutto oggi che l'Unione Europea è sotto scacco a volte di alcuni paesi, come quello governato da Orban, che portano avanti invece principi anti-europei e antidemocratici. The first initiative that we plan to launch is to support Ukraine in its aspiration to the European Union. It's the most important event that we plan. Ukraine already has gotten its candidacy status as a candidate to European Union, but now, in our opinion, the situation should be developing way faster, and the speed is very important in this regard. Che possono avere i paesi come l'Italia nell'aiuto all'Ucraina. È in corso purtroppo in questo momento in Italia una raccolta firme che veniva illustrata prima. Questa raccolta firme ha come slogan "firma la pace, ferma il dolore". Per noi è esattamente il contrario, cioè firmare per la pace per fermare il dolore significa continuare, forse con ancora più forza, a autorizzare mezzi, equipaggiamento e armi dall'Italia verso l'Ucraina. Questo è un messaggio che porteremo in Italia cercando di combattere contro questo referendum. Another thing that we plan to do very quickly is to gather the signatures to stop the war and to stop the pain. This is how it will be called. Stop the war to stop the pain. Because for us to stop the war and to be in peace doesn't necessarily mean conceding something to somebody, but on contrary, we will do everything that we can to have the
to have the aid and support continue coming from Italy to Ukraine. It should not be stopped, in our opinion. In questo senso è incredibile che la Federazione Russa oggi sia a capo, guidi il Consiglio di sicurezza quando è la più grande minaccia per la sicurezza internazionale. Questo lo abbiamo constatato anche nelle sue ripercussioni per le autorità ucraine e va denunciato con grande forza. Accanto a questo continuerà il nostro impegno insieme agli amici, le amiche che abbiamo conosciuto qui in Ucraina per portare ogni prova di crimine internazionale commesso dinanzi alla Corte Penale Internazionale guidata da Karim Khan. And the third thing that we plan to do is, I want to say that what's happening these days, we see that in the United Nations, Russia is a part of the Security Council, the same Russia who launched this invasion. It should not be like that. And our initiative will start with first giving a remark, and not only a remark, but we should start speak up that this should not be happening. This will not stand. So this will be our third initiative that we already agreed upon. Thank you, and I want to let our colleagues ask their questions, please. Should I ask in English or Ukrainian? Ivan Kosyakin, Ukrinform, can you please tell us? Well, I understand that the society in Italy is very diverse, that there is a position to support Ukraine by Giorgia Meloni, but there is, for example, Berlusconi, who would be happy to have his business with Putin continued. So my question is as follows: what's the stance of Giorgia Meloni as to the support of Ukraine, and to what extent is the Prime Minister of Italy restricted in her support to Ukraine? I mean, those pacifists, to what extent they hold the government back from supporting Ukraine? Si vede da Giorgia Meloni, il premier ministro dell'Italia. La Giorgia Meloni è l'unica che procede per la sua strada, ma dall'altro lato ci sono dei partiti come per esempio il partito di Silvio Berlusconi, che a sua volta vuole ottenere questa pace, ma la questione e la domanda è questa: quanto sono grandi questi partiti e quanta influenza dei loro sostenitori ci sono in Italia? Allora, il governo di Giorgia Meloni è formato da Fratelli d'Italia, che è il suo partito, dalla Lega e da Forza Italia. Fratelli d'Italia e quindi il suo leader Giorgia Meloni sono apertamente a favore dell'Ucraina e apertamente a favore delle armi per la difesa dell'Ucraina. Mentre gli altri due partiti sono molto ambigui. Sappiamo di Berlusconi, quindi sappiamo della vecchia amicizia che c'è tra Putin e Berlusconi. Apro una parentesi: la massima fornitura di gas russo in Italia avviene quando, sotto il governo Berlusconi, con a capo dell'Eni Scaroni, che oggi è stato messo all'Enel. Dall'altra parte c'è la Lega di Salvini, che comunque ha firmato e non ha mai detto che quel contratto è stato rescisso tra il suo partito, la Lega, e Russia Unita. Хочу пояснити, I would like to explain that today Prime Minister Giorgia Meloni, with her party Fratelli d'Italia on one hand, which includes Lega del Nord, I want to say that Giorgia Meloni with her party, they are
very transparent, and they support the idea of supplying weapons to Ukraine. They support the idea that Ukraine should be supported, and on the other hand there is Lega, which supports Russian influence. That's why in this regard I would like to say that yes, there are some, I would not say problems, but there is influence on the Italian society from both left and from both sides of the right and of the left. So during this period, well, there was a period when there was gas incoming from Russia. All the contracts were signed when Silvio Berlusconi was in office. When he was the Prime Minister of Italy. And this opinion, this sentiment is changing lately. Security media. How influential are the groups like Forza Nova, Lega Nord, Fiore on the population, number one? And what is it that Russia is giving them that makes them, you know, prone to those positions? Besides just the ideological agreement, is there financial remuneration? Is there financial support for their campaigns, etc.? Jacopo. Allora, la forza ha pochissima influenza all'interno del popolo italiano. La Lega attualmente rappresenta tra l'8 e il 10% nei sondaggi, ma Matteo Salvini è vicepresidente del Consiglio e Matteo Salvini, come diceva Massimiliano, ha firmato di suo pugno un accordo scritto con la Russia unita di Putin, quindi c'è un'influenza molto grande. Ci sono state indagini rispetto a possibili finanziamenti arrivati, non ci sono prove di questo, ma è evidente che ci sia un contatto diretto da molti anni tra Vladimir Putin, Russia Unita e la Lega Nord di Salvini, che ogni volta chiede per esempio di cessare le sanzioni nei confronti della Russia. What I can say is that Forza Nova is a very small organization with a very little influence. The same story with Lega. They don't have a very high percentage, very big representation, but Matteo Salvini is in coalition in the parliament now, so he signed that agreement for himself. According to which their friendship with Kremlin, with Putin, is going on. So for us it's important to have everything explained, to explain what was happening when Lega was going to win the elections. We cannot add any facts that we cannot provide any facts that they really are being paid by Russia, by Kremlin. But those things are quite evident, they're quite obvious, we're only lacking some facts. Legata a entrambe le domande, io credo che un grande problema in Italia sia quello relativo al fatto che queste forze che sono state citate diciamo, di estrema destra o di connivenza in tutti questi anni tra queste forze politiche e la Russia di Putin, parlino oggi la stessa lingua dei populisti, che possono essere a volte anche all'estrema sinistra, quindi molto lontani dal punto di vista dell'ideologia politica, che chiedono
la pace, ovviamente tutti chiediamo la pace, ma la chiedono una pace che passi attraverso il disarmo, referendum, eccetera. Quindi questo crea diciamo, una opinione pubblica, purtroppo, che ancora quasi per la metà viene influenzata da queste o connivenze o ideologie. Nonostante il fatto che formalmente oggi comunque il nostro governo sia diciamo a favore convintamente dell'invio delle armi e del sostegno all'Ucraina, però crea un'opinione pubblica fortemente schierata in questo momento. Хочу зауважити. In response to two of your questions, I would like to add that what's going on in Italy now, the parties that belong to the far right, they make remarks and they produce slogans that traditionally belong to the far left. And we see them telling or talking about some peace, the achievement of which they see through not financing Ukraine and not sending weapons to Ukraine. So this is how they see the achievement of peace. This is the vision that does not fit us. There should be only peace through victory of Ukraine. Last question. Are there any legalities that have affected these groups, or do you see lines where those are crossed? For instance, in America, we have now had, in the last couple of months, we've had indictments against Alexander Ivanov running an influence operation, and I know that in Hungary we had Bela Kovacs was publicly exposed essentially as a KGB operative. Are there legal dynamics in Italy that those of us who are outside might understand? Allora, delle prove vere e proprie probabilmente non ci sono, ma sono evidenze chiarissime. Un esempio che giustamente Giulia mi ha ricordato che è importantissimo: l'Italia negli ultimi anni ha dato a amici di Putin più di 30 onorificenze, atti simbolici che però danno una medaglia da attaccare al petto a persone che non sono meritevoli di nessun onore. Noi abbiamo fatto una campagna durissima per fare ritirare queste onorificenze e 15 di queste sono state ritirate dal presidente Mattarella per indegnità, quindi una cosa incredibile. Ma ancora oggi Dmitry Peskov, portavoce di Putin, e Alexei Paramonov, nuovo ambasciatore in Italia, hanno onorificenze del nostro paese. Quindi questa, dico, è la prova che vi è una connivenza stretta tra la Russia di Putin e il nostro paese, senza contare che noi insieme alla Germania siamo stati il paese che si è stretto attorno al collo il cappio del gas di Gazprom, di Vladimir Putin, quando era evidente che saremmo arrivati, non dico in questa data, in questo momento, con queste condizioni, ma era evidente che si stava preparando un ricatto anche con l'energia, eppure noi siamo andati avanti. Хочу I want to say that we don't have any representative or demonstrative evidences to prove that activity that we can only think about. So it's not our mission, so to say, but what we see around us. For example, there were 30 awards that were allocated for Russians back in the day when we had that rope on our neck to
to keep receiving the Russian gas. And the same story is with Germany. The same events were taking place there. So for us, it's important that all those awards that were received by Italians from Peskov, the speaker of Putin, and Paramonov, who is the current Russian ambassador in Italy. So all those things should be noted, and we should take all those awards back. It shouldn't be happening. Episodio molto importante nella storia recente italiana, che risale al 2018, quando alle elezioni vinsero la Lega e Movimento 5 Stelle, e quindi dopo un po' di discussioni andarono dal capo dello Stato Mattarella per nominare il governo. Al Ministero dell'Economia volevano nominare un certo Paolo Savona, che era in quel momento il simbolo anti-euro. Il presidente Mattarella disse assolutamente no. Quando uscì da quel colloquio Luigi Di Maio, che allora era il leader del Movimento 5 Stelle, chiese attraverso il suo profilo Twitter l'impeachment per Sergio Mattarella. Quel tweet fu ripreso da migliaia e migliaia profili falsi, che poi la magistratura italiana scoprì che erano tutti russi. Vi voglio raccontare una storia. Nel 2018, Українською, quando... будь ласка. Scusa. My apologies once again. I want to tell you a little story, an episode from recent Italian history. Back in 2018, when the new president of the movement of the 5th of May, he came to the to Prime Minister Mattarella to introduce the Minister of Energy, and he was counter Euro, and Prime Minister Mattarella said that no, I cannot let this happen. So after some negotiations, Luigi Di Maio said in his Twitter that Prime Minister Mattarella that there should be a referendum to celebrate this event. And even the Italian policeman noted that there was a large number of people who supported him in Twitter, but after investigation we found out that all those voices of support were the Russian bots in Twitter. So this is demonstrative of what influence the Russian bots have in our country. Thank you I want to thank you for this conversation, but we unfortunately have our time running out quite quickly. But I want to thank you on behalf of all of the Ukrainians for coming here, for your support, for help to Ukraine. Presenza qui oggi, quindi il tempo scorre velocemente, noi dobbiamo finire questo nostro incontro e vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza qui. Grazie a voi. Quando abbiamo deciso di venire, molti ci hanno detto state attenti. Io dico che il rischio maggiore è di chi non apre gli occhi, non di noi che siamo venuti qui. Il rischio incredibile è di chi combatte nelle trincee per noi e dei giornalisti, che ringrazio, che i giornalisti che rischiano la loro vita per dare informazioni. Quindi grazie a voi. When we were on our way to Ukraine, many of our friends told us
please be careful, be cautious. But I want to say that yes, we will exercise maximum caution, but we have to say that our presence here is something that is aimed at opening eyes of the many Italians in Italy, in our home. Thank you. Thank you. And we want to say that we work together for our victory and continue supporting our armed forces, and glory to Ukraine, glory to the heroes.